Well, my friends, this is another video I do like to demonstrate for the junior homeopaths. And the homeopaths who want to learn the actual homeopathy, the classical homeopathy, the Hahnemannian, Kentian homeopathy, the original homeopathy, that is collection of symptoms totality, and that should be matched or correspond with the totality of the symptoms of the patient. This is another case, how to select a correct medicine. I want to switch over my friends. The child, age about 11 years, has been suffering from joint pains. 11 বছরের বাচ্চা তার জয়েন্ট পেন আরম্ভ হয়েছে, for which he had treated with a large number of allopathic physicians here and there, and they suspected Arthr factor positive. They have done many investigations. Some are essential, some are not essential unnecessarily, because I have repeatedly told you, এদের খাজনার থেকে বাজনা বেশি, অনেক কিছু করিয়েছে, সুগার টুগার সমস্ত সব কিছু, যে সমস্ত পরীক্ষার কোনো দরকার নেই, গরিব মানুষের এগুলো টাকা নষ্ট ছাড়া আর কিছুই না। এই হার্টের সমস্ত পরীক্ষা করিয়েছে, নর্মাল স্টাডি, এসব কোনো প্রয়োজন ছিল না। সুগার, ইউরিক অ্যাসিড, এসবের কোনো প্রয়োজন নেই বাচ্চাটার। So what will be the diagnosis of this case? To my knowledge of practice of medicine, this is a case of probably rheumatoid arthritis, because in this early stage the child developed pain in the different joints. It may be ankylosing. That test is not done because there is stiffness of the neck joint also. Stand up. See, there is a pain in the neck joint. মাথা পিছন দিকে নাও বাচ্চা, লাগে লাগে কিনা? খুব লাগে না অল্প লাগে? বলো, এখানে বেশি ব্যথা? So pain in the neck joints, vertebral joints is another symptom, and presently pain in the knee joints. বাঁচ করো, বাঁচ করো, কোথায় বেশি লাগে? কোথায় লাগছে? নি জয়েন্টস। দুই দিকে না একদিকে? এই পায়ে আছে, এই পায়ে ব্যথা আছে। সো বাইল্যাটারাল নি জয়েন্ট পেন্স। অ্যাঙ্কাইলোজিং হলে স্যাক্রো ইলিয়াক জয়েন্টে পেনটা প্রথমে হয়। এখানে ব্যথা আছে বাচ্চা? আছে, এখানেও ব্যথা আছে। সো এই সেলে B27 টেস্টটা করা হয়নি, সেটা করতে হবে। Most probably the case is rheumatoid arthritis, because the symptoms are bilateral. Knee joints pain bilateral. Bilateral pain is another characteristic symptom of rheumatoid arthritis. TSH, thyroid stimulating hormone, যা করা হয়েছিল 2023 সেপ্টেম্বরে 22.4। এখন এইটুকু বাচ্চার হঠাৎ করে TSH এত বেড়ে গেল কিনা, অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবু গুরুত্ব দিলেন রিপোর্টে। 2023 সেপ্টেম্বরের পরে 2023 ডিসেম্বরে 2 মাস পরে ইট হ্যাজ কাম নিয়ার নর্মাল রেঞ্জ 7.8। সো 22 থেকে 27 2 মাস পরে এসে যায়, এটা খুব অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেটা চিন্তা না করে ডাক্তারবাবু ওকে থাইরয়েডের হরমোন এলট্রক্সিন ধরিয়ে দিল, বড়ি খাচ্ছে। কত পাওয়ারের? সো এতটা কুইক TSH বেড়েছে সন্দেহ করে অ্যান্টিথাইরয়েড ট্যাবলেটসগুলো যেগুলো বাজারে পাওয়া যায়, এলট্রক্সিন ইটসেট্রা দেওয়া উচিত হয়নি। নাও রিউমেটয়েড ফ্যাক্টর করা হয়েছে, report is 7.96. Normally the range varies within 20.
তো এই জায়গা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে, পরে ভালো জায়গা থেকে করতে হবে। কারণ রিউমেটয়েড ফ্যাক্টর যদি নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে এএসও টাইটার বাড়ছে কেন, এটা একটা প্রশ্ন। এএসও টাইটার 492, যেটা নর্মালি 100-র মধ্যে থাকা উচিত ছিল, সেটা 500-এ চলে গেছে। সো এএসও টাইটার ইনক্রিজড indicates many conditions, many diseases, including rheumatoid arthritis. So bilateral joint pains and stiffness of the neck, that means the symmetrical affections may lead us to think about rheumatoid arthritis. Some patients experience a mild arthritis and slowly, gradually and insidiously develops. Some other develops quickly from the different joints. What happens in the rheumatoid arthritis? I have repeatedly told you, the articular capsule becomes destructed. Articular capsules become destructed, articular capsuleগুলো নষ্ট হয়ে যায়। So this is the picture, this is the joint capsule, and these joint capsules gradually destroyed. So synovial membrane may involve the joint when the articular capsule is destructed. The cause is exactly unknown. It may be considered as an immune disorder, disease. Immune system becomes ill and defective, and the T lymphocytes of the white blood cells becomes abnormal and produces abnormal antibodies. The sufferers are generally women, but in some cases, early age of any sex may be affected. The main effects on the joints, the fingers are the often earliest symptoms, but in this child, we have seen the knee joints are affected at first. আগে এর আগে কোথাও ব্যথা ছিল? So whatever may be the disease, it is the probable diagnosis to me. I have shown you. I do like to tell you, do not depend upon totally on the reports, because the thyroid stimulating hormone within 2 months from 27 to came down at 7. দুম করে যে ট্যাবলেট খাই দেওয়া আরম্ভ করলো একটা বাচ্চাকে থাইরয়েড, এগুলো ঠিক নয়। Now in homeopathic aspect, there is in the family history rheumatism, arthritis, and developing of joint pains from these early age indicates me that the case is psychosis. There is predominance of psychosis in nature, so one antipsychotic medicine may be required. And considering the antipsychotic medicines, considering the joint pains, the memory is very weak and dull, fear of darkness, sometimes there is nocturnal neurosis, পড়াশোনা করতে মনে রাখতে পারে না, ভুলে যায়। সো মেমোরি উইক, মাঝে মাঝে বিছানায় প্রস্রাব করে 2-4 দিন, নকটার্নাল এনুরোসিস। The prescription may be medorinum. So I do like to prescribe medorinum, 1 m 2 doses, and let's see the result, my friends. I shall share you. So may I request you once again, my friends, do not look after the disease symptom, the pathological symptom, or the nosological symptom to prescribe a homeopathic medicine. Be remembered, homeopathic medicines always come from the symptoms totality of the patient, from the integration of the symptoms, and after collection of the symptoms, the interpretation, analysis of the symptom, analysis of the miasm is essential. Do not bias on the pathological reports of the pathological companies. Even do not bias
or depend upon the allopathic practitioner's prescription, I may challenge about the diagnosis of the diseases with many allopathic MD physicians. I have seen in my last 45 years practice life that many allopathic physicians, MD physicians, have very little knowledge about practice of medicine and disease diagnosis. The homeopaths, who have little knowledge about the anatomy, physiology, pathology, surgery, gynecology, midwifery, practice of medicine, have faith upon themselves that on allopathic MD or MBBS diagnose the case that is salutable, respectable, and dependable. No, my friends, that is not always correct. There are standards there are categories in different courses, different students. May he belongs to homeopath, may he belongs to a MBBS or Ayurveda, etc. There are category students. So do not bias upon the prescriptions of the allopaths and do not bias upon the reports of the pathological investigating papers. Consider yourself, apply your knowledge, apply your mind, apply your acumen rationally, judiciously, and sincerely. Then you will come to your conclusion and selective medicine.